بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف. وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائما تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك وفاك نائمان تحت الكساء. ودنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ وقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن حسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني
أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يخرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله بذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جميع شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت
لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام إذا والله حفظنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرا. خبرنا هذا في محفل محافل أهل الله وفي جمع شيعتنا وفي مأموم إلا وفرج الله هم خلافه ولا مغمون إلا وكشف الله غم خلافه ولا طالب حاجة إلا وفز الله حاجته إلهيا. وقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين أنت خديم الإحسان وبحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک درود محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر انہیں مجرائی میرے کوثر انہیں مجرائی دعا دیتے ہیں قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر جلا دے صبر ایوب کو شبیر جلا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا پرسا مجھے سب اہل عذاب شہ کا پرسا مجھے سب اہل عذاب دیتے ہیں چشم سجاد اگر زور سے ہو جاتی ہے بند اشقیا پاؤں کی زنجیر ہلا اشقیا پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے ہیں رو کے کہتی تھی سکینہ کہ ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا
لوگ زندہ سے یتیم لوگ کو چھڑا دیتے ہیں پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاہ عباس کے لاشے کو بتا شاہ عباس کے لاشے کو بتا دیتے ہیں خواب میں آن کے سرور نے یہ عابد سے کہا کہو بیٹا تمہیں ملعون دوا دے کہو بیٹا تمہیں ملعون دوا دے عرض عابد نے یہ کی مانگتا ہوں جب پانی مجھ کو دکھلا کے ستم گر بہا دے مجھ کو دکھلا کے ستم گر بہا دیتے ہیں ذبح شبیر کو کرتا ہے نہیں خنجر سے بوسے حلقوم پہ محبوب خدا دے بوسے حلقوم پہ محبوب خدا دے ہیں یہ سلام شہ مظلوم کہا خوب دبیر دیکھو انعام میں مولا مجھے کیا دے دیکھو انعام میں مولا مجھے کیا دے ہے نام پر شاہ کے ایک درود محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا یہ مرثیہ تحت اللفظ پڑھ رہا ہوں ایک درود محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد قربان طلائے حبیب ابن مظاہر یکساں صفت مہر مبی باطن و ظاہر عصیاں سے بری طیب و پاکیزہ و طاہر جاباز جہاں دیدہ فن جنگ سے ماہر سر ہلتا تھا پیری سے خدے راست میں خم تھا اس پر بھی کچھ آگے ہی جوانوں سے قدم تھا راشا تھا کہ قابو میں نہ تھے دست نکوکار پر ایک میں محکم تھی سپر ایک میں تلوار جب شہ کی طرف تیر لگاتے تھے ستمگار یہ بڑھ کے اسے روکتے تھے سینے پہ ہر بار بھائی میرے پاس آؤ یہ فرماتے تھے حضرت جب تیر انہیں لگتا تھا تڑپ جاتے تھے حضرت باقی جو رفیق شہدی رہ گئے دو چار حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار
کی بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتار، یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلبگار، بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجئے آقا، فردوس کے رستے پہ لگا دیجئے آقا۔ حضرت نے سنا درد دل اس دوست کا جس دم، ایک آہ بری سرد اور آنکھیں ہوئی پرنم، فرمایا کہ اے یار قدیم، اے میرے ہمدم، اس وقت مجھے اپنی جدائی کا نہ دے غم، ہے کون رفیقوں میں بہریاس ہمارے، ایک چاہنے والا تو رہے پاس ہمارے۔ رویا یہ سخن سن کے حبیب جگر افگار، گر کر قدم شہ پہ یہ کی عرض بتکرار، قربان تیرے اس خلف حیدر کرار، اس وقت کہاں جائے یہ بچپن کا نمک خار، فردوس میں جانا مجھے منظور ہے آقا، جنت تو ہے نزدیک نجف دور ہے آقا۔ بچپن سے تو سائے کی طرح ساتھ رہا ہوں، آیا جو برا وقت تو حضرت سے جدا ہوں، سر دوں گا کہ میں عاشق نقش کف پا ہوں، اس نام پہ قربان ہوں، اس گھر پہ فدا ہوں، جیتا ہے صدا جو یہ شرف پاتا ہے مولا، اس طرح کا مرنا کسے ہاتھ آتا ہے مولا۔ جب شہ نے سنی ابن مظاہر کی یہ تقریر، بچپن کا خیال آیا تو رونے لگے شبیر، فرمایا کہ مجبور ہوں جو خواہش تقدیر، دکھلاتا ہے احباب کی فرقت، دکھلاتا ہے احباب کی فرقت فلک پیر، چھٹتا ہے تو پھر یار موافق نہیں ملتا، سب ملتے ہیں پر عاشق صادق نہیں ملتا، خاطر شکنی دوست کی مجھ کو نہیں منظور، کچھ بننا پڑا روک چکے اپنے یہ بمقدور، منظور نظر یہ تھا کہ آنکھوں سے نہ ہو دور، تقدیر کی تحریر سے شبیر ہے مجبور، گو پیچھے رہ جاتے ہیں پھر آئیں گے ہم بھی، منزل پہ سرے شام پہنچ جائیں گے ہم بھی، فرما کے یہ چھاتی سے لگایا کئی باری، رخصت جو کیا آنکھوں سے آنسو ہوئے جاری، گھبرا کے درے خیمے سے زینب یہ پکاری، لوگوں کہو میدان میں چلی کس کی سواری، اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو، سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو، سنتی ہوں ادھر فوج پہ فوج آتی ہے ہر دم، یہاں کم ہوئے جاتے ہیں رفیق شہ عالم، سب روتے ہیں یہ کس کے جدا ہونے کا ہے غم، جلدی کہو اب تن سے نکلتا ہے میرا دم، حضرت نے کہا کیا کہوں کیا ہوتا ہے بہنا، بچپن کا میرا دوست جدا ہوتا ہے بہنا، یہ سنتے ہی کوہرام ہوا اہل حرم میں، پہنچا وہ جری شیر سا میدان ستم میں، کامل تھا زبست اشک شہنشاہ امم میں، بے تاب تھا مولا کی جدائی کے علم میں،
سینہ تھا جری کا تبرو تیر کی جانب، پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانب. اتنے میں رجس پڑھ کے پکارا وہ خوش انجام، اے قوم حبیب ابن مظاہر ہے میرا نام. ہوشیار کے اب میان سے کشتی ہے یہ سمسام، وار اس کا ہے دشمن کے لیے موت کا پیغام. یہ تیغ نہیں وہ جو دم حرب رکے گی، میں تم سے رکوں گا نہ میری ضرب رکے گی. شبیر سے بے کس پہ یہ لشکر کی چڑھائی، اے ظالمو کرتے ہو یہ کس گھر کی صفائی. کرتے ہو غضب اس کے نواسے سے برائی، پیدا ہوئی ہے جس کے لیے ساری خدائی. فرزند پیمبر پہ جفا کرتے ہو یارو، گھر لٹتا ہے زہرا کا یہ کیا کرتے ہو یارو. بدعت نہ کرو ہاتھ نہ سید پہ اٹھاؤ، ہلتی ہے زمین عرش خدا کو نہ بلاؤ. ہلتی ہے زمین عرش خدا کو نہ ہلاؤ، کعبہ ہے یہ بنیاد نہ اس گھر کی مٹاؤ. شمع حرم لم یزلی کو نہ بجھاؤ. کون اس کے سوا دوش محمد کا مکی ہے، شبیر سا آقا کوئی دنیا میں نہیں ہے. چمکی عجب انداز سے اس شیر کی تلوار، گویا سر اعدا پہ گری. برق شرر بار ڈھالوں سے بدن، اپنے چھپاتے تھے سیاکار. اس دست زبردست کا نہ رکتا تھا کوئی وار. کچھ امن نہ تھا خود وہ ذرا سے تن و سر کو، سینے سے گزر جاتی تھی دو کر کے سپر کو. پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، تھرانے لگے عزم بدن گھٹ گئی طاقت. دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت، دل سے کہا عالم فانی سے ہے رخصت. نے لشکر آدھا کو نہ شمشیر کو دیکھا، کس یاس سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا. پھر نہ تھا کہ بس پڑنے لگی تیروں کی بوچھار، دیکھا جو ادھر پشت پہ نیزے کا لگا وار. چاہا اسے ماریں گے لگی فرق پہ تلوار، اور ظلم کی برچھی بھی کلیجے کے ہوئی پار. کہتے تھے تن و جان شہ دلگیر کے صدقے، ہر زخم پہ نعرہ تھا کہ شبیر کے صدقے. ناگاہ صفے چیر کے آئے شہ ذیشاں، دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہماں. لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بصد افغاں، اے دوست میرے تیری محبت کے ہے قرباں. دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بھائی، چھاتی سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی. آقا کی صدا سن کے اسے ہوش جو آیا، گردن کے تلے زانوے شبیر کو پایا. آنکھوں سے کفے پائے مبارک کو لگایا، اکبر کی طرف جوڑ کے ہاتھوں کو سنایا. کچھ اپنے نمک خار پہ احسان نہیں کرتے، حضرت پہ اٹھا کے مجھے قربان نہیں کرتے. للہ میرے واسطے آنسو نہ بہاؤ، شہزاد عالم میرے کام اس گھڑی آؤ. محبوب خدا آئے ہیں خادم کو اٹھاؤ، حیدر یہ کھڑے ہیں مجھے قدموں پہ گراؤ. بولے بوئے حسن سبز خبا آتی ہے مجھ کو، فریاد کی زہرا کی صدا آتی ہے مجھ کو. ہے میرے عاشق میرے شہدا میرے یاور، ہے میرے سلمان میرے مقداد. ابازر
है मेरे रुस्तुम, मेरे जैगम, मेरे सफदर, है मेरे अम्मार, मेरे मालिक अश्तर, ताजीज तेरे हिज्र में फरियाद करूंगा, खंजर के तले भी मैं तुझे याद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Please recite a loud salwat for our Seyed Abbas Razavian. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد ومحمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. It is a pleasure being here, and we are in the, inshallah, the Majlis of Imam Husayn alayhi salam. This is a great opportunity for us to be able to bring the ziyarat and inshallah the Majlis of Imam Husayn alayhi salam into our homes. Now, I understand that some say it's hard to connect spiritually, emotionally, to connect, but that's always the case. Because now you have an opportunity, the barakat, the blessings of the Majlis of Imam Husayn alayhi salam into your own home. Many of us didn't have in our homes before, but while we were being connected with our devices, we were being connected with our laptops, our computers, we are bringing the majlis to our own home, and our home is becoming a Husayniyah. So inshallah, we're benefiting from all of this, inshallah. We're about Ziyarat Ashura. As you know, this is, we talked about from being from Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, and a person that recites this, it is that they will be someone that has been martyred with Imam Husayn alayhi salam. So what higher wish does a Husayni have in such a time period? To be able to recite the ziyarat, to be able to get the reward of being with Imam Husayn alayhi salam, martyred with Imam Husayn alayhi salam, and at the same time being able to understand from the teachings of the ziyarat. As you know, these texts we have are holy texts. They're not only limited to just reciting them, very fastly. You have to think and ponder about them, because inside these ziyarats are beautiful passages which can shake us and change our lives forever. When we look at the line that we are, so each night we're going to be doing a dua from the dua we have. So when you look at this next line that we have for tonight, فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ رَزَقَنِي الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. So this first part isn't a dua yet, but it is important. It's the sentence before the dua, so we're going to go over it. So I beseech Allah, I ask Allah, I do su'al. Su'al doesn't just mean a question. It means to get something. So I ask Allah, who has done this for me, akramani bima'atikum, has given me understanding of you, the Ahlul Bayt alayhi salam, has given me understanding of you, wa ma'rifati awliyaikum, and has given me understanding of your loyalists. So we understand from the very first part that Allah has given us ma'rifat. Allah has given us understanding. Many times we think that we have done things, but there has been a long process, a very hidden way. Allah has taken our hand and guided us and has given the opportunity to know Imam Husayn. Do you think Allah will just allow anyone to know Imam Husayn, to love Imam? Do you think Allah will share these secrets, you could say, with his dua, that when you say Ya Husayn,
that Allah will answer your Husayn, or when you say salawat ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, that the Prophet's salutations upon you, do you think Allah will teach anybody this? Therefore, we understand this is a karamat and a gift and honor that Allah has given us to know Imam Husayn. Because we were you were in darkness. You were in absolute darkness until Allah allowed us to know these holy people. And then وَمَعْرِفَةَ أَوْلِيَائِكُمْ then has given us another rizq, and that is, has given us another blessing, وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَ has given me renunciation, has given me separation min a'daik from a'daikum, from the enemies of the Ahlul Bayt. So again, another step now, love, ma'rifat, and now separation from the enemies of the Ahlul Bayt. So this is another topic that we're going to be talking about tonight. Min a'daikum an yaj'alani, and this is the dua, and it's a very famous dua. And as you know, the du'as inside Ziyarat Ashura are very beautiful. An yaj'alani ma'akum dunya wal akhirah. That I want to be with you, the Ahlul Bayt. I want to be with you, Imam Husayn salam. I want to be with you in the dunya and the hereafter. So what does this part mean? To be with Imam Husayn, to be with the Ahlul Bayt in the dunya and akhirah. So we have a lot of things to go over tonight, inshallah, and I hope that all of this will be accepted, inshallah. So let's talk a little bit about ma'rifat. I'm going to be going over tonight some of the commentary from this book that's but it's very interesting. It was first getting ready to print, or offset was done first in India. And that is the book Shafa' al-Sudur. And it is a commentary of Ziyarat, about 600 pages, that one of the great Ayatullahs, Mirza Shirazi, that was famous for the tobacco fatwa that prohibited tobacco from England to be used because of the situation with the British. Mirza Shirazi, he taqreed and writes in this book that this is Kamal and Tamam, that this is a complete book. So, it's a big statement, and when you have a big marja taqreed like Ayatul Mirza Shirazi, talk about this book in this way, Shafa', and the meaning is beautiful. It means that the cure of the hearts. That's what Imam Husayn alayhi salam is. He is the cure of our hearts. So let's see what Sahib Shafa' al-Sudur says. He says that when you look at ma'rifah, and all of us want to get to Ahlul Bayt alayhi salam better, there's a minimal level and a maximum level. What is the minimal level? The minimal level, especially when you see in the ziyarats, that you do ziyarat with ma'rifah, with understanding, with cognition. The level is that you know that the Ahlul Bayt, you know that the Imams are chosen by God. You know that they are obligatory to follow, that their instructions are the instructions of God. So that is the bare minimum. So now what is the next step? The next step is to understand Imams are insan kamil. They are complete human beings. All the attributes of perfection are in them that humans can have. So they are infallible, they are knowledgeable, they have knowledge of God. They are compassionate. So they are the entire manifestation of beauty that a human being cannot become, say, like Imam Ali alayhi salam. Another human being cannot be Jam'ul Adad, the compilation of opposites, that he is a general, a leader that has won so many battles that everyone. But at the same time, so he's courageous. At the same time, he's so compassionate to the orphans. So you see absolute perfection, paralleled personalities like the Ahlul Bayt. As some say about Imam Ali alayhi salam, when a person has one quality, they'll be, say generous. They'll have two qualities that are good. They'll be generous and they'll be patient, for example. But when it comes to, it's an infinite garden with different trees and different fruits, and them are perfect. So you see absolute perfection in the Ahlul Bayt. That's the second step of ma'rifah, understanding that they are complete human beings. 3, insan kamil. 3, we say that, Shafa' al-Sudur says, the third is more of a secret. It is an inner dimension
that is, you know, the secrets of the Ahlul, you know, the batin of the Ahlul, you know, say how Salman knew Imam Ali alayhi salam, how Abu Hurairah knew Imam Sajjad alayhi salam. You become so close with the Imam that you begin to understand their inner essence, their metaphysical presence, you know, and not just, you know, how they lived in this world. They have a very deep and very enlightening existence that shines, you know, brighter than the sun. And begin to perceive this, you begin to understand this. And the way this is done, and how can we benefit from dimension? And this is, you know, a different type of ma'rifah. This is a higher level of ma'rifah. That is, there's a that Allah has given us by the name of the heart, the qalb. In the qalb, it's used numerously in the Quran. And it's not only used to mean, you know, a organ that pumps blood throughout the body, oxygen throughout the body. Allah doesn't use it that way. Qalb is used as a tool that can see. The qalb is used as a tool that can attain knowledge. And we can attain ma'rifah, understanding through the qalb. And look at through the verses of the Quran, about how Allah talks about the qalb. We don't have time now. But so this is done through our qalb. And the qalb is, you know, you can also say the soul. And the Ahlul Bayt are so bright in their presence that it's, you know, a intact heart, a qalb is-salim. And they will start to perceive the nur and light of the Ahlul Bayt. They say Allama Tabatabai was asked, they asked him, I believe it was him, you know, some minds we have of some of the children of the Imams, or grandchildren of the Imams. Some people wonder, you know, is this specific grave we have or shrine, is this, you know, accurate or not? He would say, go to that shrine and see how you feel. So if you have a, you know, intact heart, you feel present, feel nur and light. And I'm sure all of you feel this light and nur, even from the Majlis of Imam Husayn, that calmness, that presence, you know, that you stop to worry about that you're worrying about life. You begin to enjoy yourselves. So that's the nur and light, ma'rifat through nur and light. And there's traditions like that Imam Ali alayhi salam tells Salman and tells Abu Dhar, says, Ya Salman, Ya Abu Dhar, or Ya Jund, and they say, Qala labbaik, yes, Amir al-Mu'mineen. You want to ask him about this. It says, Qala ma'rifati bin nuraniyya ma'rifatullah. Whoever understands me through understood Allah. Or ma'rifatullah ma'rifati bin nuraniyya. And understanding me, Allah through light has understood me. So the Imams begin to teach about the connection between knowing the Imams, knowing the Prophets. Then this is the gateway for you, Allah. Please recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. And so we're talking about ma'rifah. Imam is to know their Imams. The second is to know their absolute perfection. The third is to begin to see their inner dimensions. And each one of these stages has different levels in between. And we said that the heart can see the Imam. The heart can see Imam Zaman. We can have a connection to Imam Zaman when he is on our minds, when he's in our hearts. Think about him. Our hearts become close to him. A group of people came to the Prophet of Islam and they asked this question, who is your successor? This is in Ghaybat al-Nu'mani. And the Prophet, instead of showing him, and as you know from the very beginning of his message, he would point and allude to the fact, or he would directly point to Amir al-Mu'mineen that he is my Khalifa, he's my successor, he's my wasi. But for them, he did something else, which was very interesting. He said, go and through the minds of people that are praying and see who he is. And so basically, you know, without pointing sensory, perception, or without the senses, or without, just from the heart, this tool that we have. So they went through the lines and saw the person and they said, is this he? Is this your successor? And
the Prophet of Islam confirmed. And they said that when we passed by this person, Imam Ali, we passed by this person, we felt, like our legs could not move anymore. We wanted to go, couldn't, basically. And that we felt that he was our father. So pious people, like these group of people from Yemen, saw Imam Ali without seeing him before, and they understood he is their Imam. And later on, they were martyred along Imam Ali and Safain. They stayed with Amir al-Mu'minin. So we're looking for that type of light and not only understanding the Imams through that the books and the Hadith and the Quran, but understanding the Imams this way, the metaphysical way. And that comes as we look in the Qalb al-Salim, having an intact heart. Then there's a fourth step that Sahib Shafai Sudur says, and that is not for us. And that is Ma'rifatul Imam Kama Huwa Haqqu. And that is just how the Imam is, the reality of the Imam. Exactly how Imam Husayn alayhi salam is. And understanding him exactly how he is. How is that like? It's like in our traditions, the Prophet of Islam say, Ya Ali, la ya'rifullah ta'ala illa ana wa ant. Nobody understands Allah, has true ma'rifat of Allah except for me and you. وَلَا يَعْرِفُنِي إِلَّا Allah. And nobody understands me completely except for Allah and you. And nobody understands you, Ali, but Allah and I. So we look and we see in narration that this type of ma'rifah, true ma'rifah, is limited to the Prophet of Islam, is limited to Allah. And this possibly is something that we will see in the hereafter. We will see the reality of Imam Husayn. How Husayn alayhi salam is a'raf as well, is more understood in the hereafter or in the skies than in the world. As much as he's understood in the world, but in the skies and the realities with the angels, they understand him much more. There is another dimension that the Imams have, and that you will see this in the hereafter. So then we have bara'ah. So the inshallah was a nice commentary by Sahib Sudur of Ma'rifah. So and what we're looking for is all these dimensions, that the Imam is our Imam, that they're complete, and that we can understand them through light and nur. And inshallah in the hereafter we will see their how majestic they are. The second part is bara'ah. And so Allah has given us in this line of Ziyad al-Shura, or Razagani al-Bara'ah, given us bara'ah of the enemies of the Ahd, separation, renunciation, just how we have hatred for evil things, for evil acts. Well, there are some people in this world that they are so evil, and the Ahlul Bayt, they have named them, that they are pure evil. They're as Shaitan, for example, or Shaitan's followers, that we have to take them as our enemy. And if you do not take them as your enemy, you will be susceptible. See, brothers and sisters, when it comes to the animal world or the natural, you see that every animal, every plant has a way, a mechanism of repelling and a mechanism of attracting. Look at a plant, it has a way that it attracts sunlight, say with its leaves, or attracts more water, and the way that it will have its leaves pour, the rainwater down towards its roots or connect, and then it'll attract that water to leaves from the roots to the stem. So it has an attraction. It also has a system that it defends itself and repels. And some types of plants, they might have a certain smell, so they don't get, or they might have a certain way so other plants don't get close to them, so they can grow fully. So every type of animal or plant has a way to repel things that are threats and attract things that are benefits.
So when you the spiritual world in the same way the Bayt alayhim salam are for us huge benefit. They're here to benefit, so we can benefit from them. And then we see that the enemies of the Ahlul Bayt and the leader of them is Shaitan, and then who Shaitan has seduced, and who they have hurt, the Ahlul Bayt alayhi salam. We understand that our heart has to, in the same way, if it's going to truly attract the ma'nawiyya and spirituality of the Ahlul Bayt, it's going to at the same time have to repel their enemies, not allow their enemies in. That is why maybe we can say the Quran talks an or curse maybe about 30, 40 times in the Quran. So it's not just in Ziyarat Ashura that we're reading about land all the time. It's Quran. So you cannot say that, oh, I don't want to read Ziyarat Ashura. There's so many lands and there's so many curses. Can't we just do dua? Can't we just all get along? Well, look at the Quran then. Look at the verses of the Holy Quran. Then what about those verses? Ulaika yal'anuhum al-la'inun, those curse them that alone, those that perpetually curse. Who are the la'inun? This is in the Quran. The traditions say, nahnuhum, we are them. So we have to understand that repelling and taking shaitan, awliya of shaitan, is a duty that we have. So that's about this part. But the main part of this presentation and what truly is that line of dua, so now we're at the line of dua itself. And I'm going to say the dua itself again. أَجْعَلَنِي مَعَكُمْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ. To make me, include me, you, Ahlul Bayt, and specifically here Imam Husayn, I want to be with you in the dunya and the akhirah. What does this mean? How can we be with Imam Husayn in the dunya and akhirah? Especially given the fact that this ziyarat is from Imam Baqir, Imam Husayn has already been martyred. Right? It's qawm, it's plural. We could say it refers to the other, the living imams. When you're doing these ziyarats, with the Imam Husayn in this world and the hereafter, what mean? When it comes to ma'iyya, togetherness, you could call this, again, we're going to refer to Shafa as-Sudur, because this is a great book and gives great commentary. What does it mean to have togetherness? What does it mean to be with Imam Husayn? Which is the aspiration, I'm sure, of all of you brothers and sisters tonight in Muharram, that you've come here, you come and once a year, you miss the majalis of Imam Husayn. You miss after Muharram's over, Safar's over, crying for Imam Husayn alayhi salam. Some of the best nights that you had in your lives were those nights that you cried for Imam Husayn. You cried for the Ahlul Bayt. These were the greatest nights that you had. This was the highest joy that you had in your life. So you want to be with Imam Husayn. All of us want to be with Imam Husayn. Our biggest desire is to be in Karbala, is to be within the shrine of Abi Abdullah and Husayn alayhi salam, to be in the shrine of Abul Fadl Abbas. These are the greatest joys that we can have. In a vacation anywhere else in the world, we'd rather have this. So what does this mean, this togetherness? Sahib's Shafa as-Sudur talks about qayyumiyya first. Talks about togetherness having three different meanings. So three different meanings for togetherness. One is a meaning of togetherness of qayyumiyya. Don't we say Allah is qayyum, meaning that He is the one that sustains the universe. He sustains creation. Not only does He create it, He is the creator, keeps giving it existence. The mumkin, the possible existence, is refreshing its existence, the wajib al-wujud, the obligatory existence constantly. And this is the way that we perceive, Allah, that He's always giving existence to the entire creation, over and over and over, second by second, millisecond by millisecond. It's being refreshed, it's giving sustainment. So qayyumiyya means, when you talk about togetherness, these things, mumkin and here wajib, obligatory and possible here, are together all the time. Because if they're not if for mumkin at least, for the creation, if it's not with the created, if it's not with qayyum, it's going to totally be devastated and be destroyed. Right? So it needs. So this togetherness is the togetherness of need. You need
one part absolutely needs, and that is why, they say, he brings this verse, وَهُوَ مَعَنَا مَا كُنْتُمْ, and he is with you wherever you are. So this entire existence, this world, when you look out, tomorrow, we go out, look at the beautiful trees and mountains, and keep saying, he is Qayyum, he's giving and sustaining all of this creation. Subhanallah. So this is the first stage of togetherness, this is the first definition. And this can even apply to the Ahl, even this stage, whereas the Ahlul Bayt are wasatatul faith, because the Ahlul Bayt are medium for Allah's grace and Allah's benefit to attain creation. Because if it wasn't for them, if it exists, the universe would be destroyed. So in this sustainment, they play a role, because they're the medium in the sustainment. So when we say, I am with you, the Ahlul Bayt, I want to be with you in the dunya and akhirah, it means that this is happening, say one possibility, it is happening already, because you're wasatatul faith. It's happening to Imam Zaman, Ajjallahu Ta'ala Faraj. 2, we can say it's musahiba, and that means that to companionship. I want to be with Imam Husayn, meaning this, I want Imam Husayn alayhi salam to be my companion, or I be companion of Imam Husayn, that I physically am with Imam Husayn. Like, for example, Habib ibn Madahir. Habib Dahir, inshallah, tonight we'll read his story tonight. He had musahiba with Amir al-Mu'mineen. He participated in all the battles of Imam Ali. He was part of the Shurtatul Khamid, the specific guards of Amir al-Mu'mineen. And because of this, he later on followed Imam Hassan and followed Imam Husayn alayhi salam. So that means to be with someone physically. Physically, always to be with someone. You always see 2 friends, for example. They're always together. 2 spouses, those that are not married, inshallah, Imam Husayn will give you, inshallah, a good spouse. So wherever you go together, And inshallah, you go to heaven, inshallah, together, inshallah. So that means that you're always with each other. This companionship here, we can refer here to the mind, that you're thinking about Imam Husayn, that your heart is with Imam Husayn. They asked Ayatollah Muhammad Baqir Sadr, how many hours a day do you study? He was a genius. He was a genius, martyred. How many hours a day do you study? And he asked, don't ask how many hours I study. Ask me how many hours I'm with the books. Meaning that the day, even when I go to buy bread, for example, I'm with the books, I'm thinking about them. So this is what companionship means for us. Then this Ashura, these nights of Ashura, we're becoming a companion because we're thinking about Imam Husayn. We are thinking about those values that Husayn alayhi salam had. We're thinking about, our hearts are full of Imam Husayn. In the morning we cry for Imam Husayn, in the night we cry for Imam Husayn. So we develop that ma'iyat, that companionship that lasts. And inshallah in the hereafter, we will reach that too, inshallah. The third is ma'iyat, means in terms of ethical behavior, we start to become like Imam Husayn. We have mushabaha. This is, or they call this level rohaniyas, or spirit, become like Imam Husayn. All those negative attributes we remove from our hearts, and our hearts start to become like the heart of Imam Husayn alayhi salam. All those positive attributes that Imam Husayn alayhi has, being generous, being courageous, being selfless, worshiping Allah, knowledge, all of these qualities, beautiful qualities of Abi Abdullah Husayn, they sit in your heart now. And now you start to become Husayni. And that is the entire point of the marasim, of these majalis, is that with this ma'i, that you start to think all about Imam Husayn all the time. Your heart is with Imam Husayn all the time. Your ears are for Imam Husayn alayhi salam. You start to become like Imam Husayn. And when he says this is haram, that is haram. This is wajib, this is wajib. He says pray your salat no matter where you are. You're in the airport, you're in the plane, wherever you are. Da'iman, you're da'iman with salat.
then follow what Imam Husayn and the Ahlul Bayt had. Who are the best companions of Imam Husayn? The best companions of Imam Husayn, or the most similar like Imam Husayn? Who are the best companions of Imam Mahdi? The most similar to Imam Mahdi. So we develop rohaniyat, mushabaha, similarity. Our behavior we become as if, say, you can't compare anyone to the Imams. You start to become like Imam Mahdi. You start to care about the orphans. You start to care about people's needs. You start to care about, spirituality and knowledge. So, inshallah, this is a presentation about this line. Again, what line was this? An yaj'alani ma'akum fit dunya wal akhirah. O Ahlul Bayt, I want to be with you, dunya and the akhirah, meaning that the meanings that we can apply here is that in our mind, in our souls, the Ahlul Bayt are constantly, we're thinking about them, they're with us. And that the third, or physically even, when we go to, always with the Ahlul Bayt, meaning we go to Jalis, we go to their shrines, we go to places where we read their books and read Hadith, we're always with them in the dunya. And then what else could this mean? That we have ma'iyat, by meaning that we start to like them. And this is the dua, yaj'alani ma'akum fi dunya and akhir. I want to become like Imam Husayn. And as you know, one of the best joys in heaven, this ma'akum, ma'iyat, is with Imam Husayn. That Imam Husayn is our head. We look at hadiths and comments that people enter heaven, the hereafter. They'll tell them, enter heaven. But they'll say to them, we are Hudath al-Husayn. We're speaking to Imam Husayn. In the Huri, the women of the hereafter come and say, look, enter heaven. And this is in common as Ziyarah. They say, we were speaking to Imam Husayn. They prefer the Majlis of Imam Husayn. They prefer sitting next to Imam Husayn. They don't even raise their heads to look at who's calling them. They're looking at Imam Husayn. Because we understand that this joy in life is this nur and light that Allah has created for us, that is martyred in Karbala, and that and every year millions of people flock to. Tonight is the night that we're going to do Majlis for, inshallah, remembrance of Habib ibn Mudahir Asadi. Habib, when you talk about ma'iyat, he was with the Ahlul Bayt. He was constantly with them. He was with them. He was with the movement of Imam Husayn. At the age of 75, was martyred at the age of 75. When Muslim ibn Aqil comes to Kufa, and Habib lived in Kufa, Muslim ibn Aqil lived in Kufa, he was the one that became the representatives of Muslim. And some would do bay'at to him. Habib memorized the Quran. And he was part of the Shortat al-Khamis. He had, they call him knowledge of balaya. He had this gift from al-Mu'mineen that he knew the knowledge of the unseen, knowledge of the future events, the calamities of it. In a story, they say that Maysam and Tammar and Habib speak together, and they talk. Habib informs, and Maysam knew, and also Habib knew about what would happen to each other, what would happen. So he's the representative of Muslim ibn Aqil. He's 75 years old. And he has so much ma'iyat with Imam Husayn. This loyal general, he was the general of one of the sides. One side was Zuhair, the other side was Habib. In the middle of the army was Hazrat Abbas, was controlling that side. He was the general of that side. So this great general of Imam Husayn alayhi salam, Habib, he has so much ma'iyat with Imam Husayn. He has so much togetherness with Imam Husayn that in the ziyarat of 15th of Sha'ban, we have different ziyarats, his name becomes mentioned in part of the ziyarat. His name gets mentioned with the name of Imam Husayn alayhi salam. This is called ma'iyat. He's with Imam Husayn in dunya and akhirah. So Habib goes to Kufa. And and from there, they martyred Muslim ibn Aqil. And because he from the tribe of Bani Asad, they allow him to secretly leave the city, him and Muslim ibn Awsaja. They secretly leave the city, and this is the 7th of Muharram. They
come to the tent in the camp of Imam Husayn. Imagine, take yourselves to Kaaba with all the army and the vast forces surrounding the haram of Imam Husayn alayhi salam. How happy was Lady Zainab? How happy were the children of Imam Husayn to see Habib? From the Shortat al-Khamis of Amira moment, this powerful fighter, warrior to come. How happy were they? In some of the stories, it says that the children of Imam Husayn around Habib, they're very happy to see him. And one of them says that our aunt or our mother, Lady Zainab, she sends her salams to you. Which haya that Lady Zainab had, that she sends her salam to Habib through children. Oh, Zainab, but she would want to ride on the horse, not the camel, sorry, not the horse, the camel. The Bani Hashim would go around her, so nobody sees Sayyidah Zainab. So Allama Imam Bukhari would say, no one saw Lady Zainab in Yawm al-Taf. No one saw Shakhsaha, no one saw her until the day of Taf, the day of Karbala. So the children come. Habib says, Lady Zainab sends me salam. He says, who am I to receive the salam of Zainab bint Ali? So it's the day of Karbala. They come and it's the day of Karbala and they want to do salat. They're performing salat. And Habib is a general. He's a very strong warrior for Imam Husayn. He's the commander of the left. Zuhair is the commander of the right. And one of the qualities of Habib is that he propagated and brought people for Imam. So he went to different tribes. It was the 7th of Muharram, he brought them. And on the day of Ashura, he would say hadith of the Holy Prophet to the enemies. He would say this to the enemies and say, these are the two, Hassan and Hussein, are the masters of the youth of paradise. He would say this to the army of Umar ibn Sa'd. He would say the hadith of the Prophet and then share what would cut him off. And then he would say, look, some of you even heard this from the Holy Prophet of himself yourselves. Some of you were present when you heard that Hussein is Seyed al-Shabab al-Jannah. And then Shem disrupts him, and then he says very quickly to Shem, I swear to God that I see you worship him with 70 doubts, 70 layers of uncertainty. This is Habib ibn Muhammad. So it's the day of Ashura. They're fighting Habib. He is strong. He reads the poetry. I am Habib. I am the father. My father is Madahir. The fighters of the fiery battles of war. You are superior to us in numbers and quantity. We are superior to you in loyalty and steadfastness. And then he begins the fight. He hits the enemies. 62 people is reported that Habib he killed 62 people. Then Bodai Maryam Afghani comes him and hits Habib on the head, the loyal companion of Amir al-Mu'minin, this 70-year-old old man. He hits him on the head. Then another enemy comes and hits Habib with the spear, causing him to fall off his horse. There, Bodai ibn Maryam comes and beheads Habib. Imam Husayn alayhi salam comes to Habib and says in the narrations and the reports, I expect from God myself a reward for myself. And some said that, oh Habib, you virtuous person, and recited the whole Quran in one night. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر شهيدين كربلاء 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 شهيدين كربلاء. Habib and Muslim have come
to ask for permission to join the garden of love of Allah, fountain of death for Walaya. Mawla Husayn is restless. I can't let you go, my friends. Mawla Husayn is restless. I can't let you go, my friends. This has no meaning to these men. They ask Mawla a small question. Mawla John, what's the meaning of living without you? Mawla John, what's the meaning of living without you? Mawla John, what's the meaning of prayer without you? Mawla John, what's the meaning of Iman without you? Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala. بلا شهیدین کربلا Habib and Muslim have come to ask for permission to smell. Habib and Muslim have come to ask for permission to smell the perfume breeze of Shahada, the reliever of distress. After Hussein, where is the sand to kiss from under his feet? After Hussein, where is the sand to kiss from under his feet? After Hussein, where is the smile to seek for refuge in the heat? Mawla John, there is no life for us without you. Mawla John, there is no life for us without you. Mawla John, which footsteps to adore without you? Mawla John, which footsteps to adore without you? Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala. Bala, Habib and Muslim have come to ask for permission to taste the sweet taste of sharp arrows, delightful flavor of spears, the sweet taste of sharp arrows, delightful flavor of spears. For you, Hussein, these hearts beat. For you, Hussein, these chests beat. For you, Hussein, these hearts beat. For you, Hussein, these chests beat. These necks created for you. We have a small question for you, Mawla John. What life have we known without you? Mawla John, what life have we known without you? Mawla John, this blood in our veins is for you. Mawla John, our souls were created for you. Mawla John, what life have we known without you? Mawla John, this blood in our veins is for you. Mawla John, our souls were created for you. Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala, Shahidain Karbala. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جميعا بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. حسین اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے، کون کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، لٹ گئی کس کی یہ سرکار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بہنیں کہتی ہیں یہ ہر بار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم، نہ علم ہے نہ علمدار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، کہ
صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، بیڑیاں ہوتی ہیں تیار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے آزادار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، کم نہ ہو آپ کے زوار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، شہ کے ماتم میں ہلال ایسی فضا گونج اٹھی، شہ کے ماتم میں ہلال ایسی فضا گونج اٹھی، ہوئے لرزاں در و دیوار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یا حسین۔ محمد محمد صلوات توجه لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيدي ومولاي أملي ورجاي، فخري وذخيرتي في آخرتي ونهاي، مولاي ومولى المؤمنين والمؤمنات، صلوات الله وسلامه عليه، أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخوتي وقرابتي وأهل بيتي وجميع المؤمنين والمؤمنات، سيما من قلدنا الدعاء والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسلمين. السلام عليك يا ابن فاطمة يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر المرجو. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله جميعا ما بقيت أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة، وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمعا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني قلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني قلب ثأركم مع إمام هذا مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة أعظمها وأعظم أذيتها في الإسلام.
وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمع وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزقتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام. اللهم كن وليك الحجة للحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بشيعة أمير المؤمنين رحم الله من يهديه ثواب الفاتحة مشروعة بالصلاة على محمد وآل Assalamu alaikum, brothers and sisters. Inshallah, we will see you tomorrow, 7 p.m. sharp, for our fifth Majlis of this Muharram program. Inshallah. Khuda Hafiz.